Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, terza parte del gameplay del ritorno a Monkey Island. Stranamente vedete un po' luminoso perché ho trovato una funzione della GoPro anti-sfarfallio a 50 Hz. Lo potevo impostare invece di complicarmi la vita con luce LED, va bene? No, quale nuova partita? Carica partita. Ok, dove vai? Allora, dovevamo fare, avevamo il vialetto, questa uscita e visita il fabbro. Hi there, newcomer. Hiya. Ah, la fabbra. È una fabbra. Chiave. What's that lock? That's for hats. Serratura per i capelli. What's this lock? It's meant for bachelors to secure their apartments. What's that lock? A special one that can open with any of 4 different keys. Questa voglio. What's that lock? A famous lawyer used that to glass. Vediamo per quanto possiamo andare What's that avanti. lock? What's this lock? That's for sealing a container full of evaporated gas. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Vabbè, bella That's an macchina. impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Fresatrice per chiavi. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locksmith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business. Allora. No. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. All at once? Well, how does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are Chiami il usually fabbro. engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. What's Appunto. to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. La tua lente di ingrandimento, ma io ho il monocolo. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock, I make the key. It's pretty straightforward. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Va bene, qui non è... Oh, cosa c'è qua?
Un quesito, com'era? Un aiuto sarebbe utile. Libro del quiz. Oh no. Potevo leggerle. E quindi esci dal negozio. Andiamo nel violetto. Aspetta. The queen always gives way to a new queen. Giusto. It seems to be stuck closed. Qua ci sono stato. Ah, la prigione, sì. Hey, kid. Ciao. Allora, no, Villa della Governante, ma sicuramente non potremmo entrare, ottimo. Guybrush Threepwood. Oh, complimenti per i bicipiti. Vai. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed up hack. When was the last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. It's nice to see you again. You too. How's the Il governorship treating you? governatorato. It's not as straightforward as I'd hoped. For some reason, you can't just tell everyone what to do and assume they'll do it. That's new territory for me. Not for me. Maybe I should be governor. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Allora, un progetto tutto mio in ballo, non sono automaticamente coinvolto in tutto ciò che fa Elaine, come si chiama non lo so, solo perché siamo sposati. Ah, giusto. Elaine ha detto che il suo programma è ostacolato da Captain ok, Elaine said vediamo. that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the Una interest. strozzina. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Quindi sarebbe stata ottima per Siracusa. Allora, sto cercando il segreto di Monkey I'm looking for the Island. secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. La villa non è cambiata The mansion molto. hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Oh, e così te ne vai. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy Va these bene, days. andiamo. Governor stuff. Libro. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Prendi in prestito il racconto infinito del viaggio che non volevo Can I finire. borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never Ah, praticamente loro quando parlano I had to buy duellano. another copy. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Can I borrow a book? You never brought Mi sa che back stasera the non last ce ne book usciamo you più da borrowed. questa storia. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Il grande libro delle mappe del tesoro. Ingredienti di Barbie Le Fly.
Strategie di combattimento navale della stupida Capital Mason. Trucchetti voodoo per provare a casa. L'autografia di John Loney. Allora, vediamo a prendere Can I borrow a questo. book? Vabbè, non me ne fa prendere nemmeno The uno. last book you borrowed. You never even apologized. Mi dispiace. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Va bene, barchetta. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Prendi animale di peluche. Vediamo. Strizza animale di peluche. Strizza. It's soft and extra fuzzy. Governo in It's a lot azione. of work being governor. Va bene, andiamo. Stay out of my bedroom, Threepwood. Va bene, qui per ora non posso fare niente. Ok, siamo nella prima isola. Allora, siamo partiti da... non mi ricordo. Foresta. L'osservatorio. Negozio di navi. Wow, it's worse. Aspetta un attimo, negozio di navi e qua niente, qua niente. Ok, negozio di navi. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. It says Tan's previously owned vessels. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. It's a dried up old sea sponge. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. I remember Ricorda when these tempi torches migliori. lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Fissa la It luna. always looks bigger on this side of the island. In effetti, e qua che cosa c'è? Ricorda... Ah, quindi vicino ai pali ricorda This used to be tempi such a migliori. bright, cheery place. Anche qua ricorda It's tempi sad to see the migliori. shipyard like this. E allora qua non dobbiamo fare niente, che ricorda tempi I migliori. remember the first time Stan tried to fleece me. Foresta. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. E si consiglia Warning. The dark fortemente forest una ahead mappa. is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Aspetta, qua ci andiamo dopo. Scendiamo qua sotto e vediamo cosa c'è. Ah, io devo cercare l'albero. C'era un albero da cercare. Trova l'albero da mocio. Che cosa ha preso ora? Strizza spugna. It's good for relieving stress. Oh, I used to love these when I was 6. I used to love these when I was 6. A museum of pirate lore. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The Hello. museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team.
Feel free to C'era explore. qualcosa che And if you dovevo have any prendere al questions, museo, ma just non me lo ask. sto ricordando. Allora, esamina la serratura della teca. There's some very tiny writing on it. The display case is locked. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was Allarme melting. spoiler. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Va bene, allora, di qua cosa c'è? Parla con un curatore del museo, qua non possiamo fare niente, qua ci sarà qualcosa da fare. Ah, questo è il magazzino del museo, cibo per pappagalli. It's cracker mix. Some assembly required. Aspetta, questo lo possiamo dare al pappagallo. Ah, guarda, una carta. Un chiodo. Al pappagallo di quell'altra. Va bene, tutto questo per prendere il coso il mangiare del pappagallo. Ora rimane la foresta e poi che c'era qualcuno. E poi ritornare tra i miei passi. Allora, pipistrello, osserva la pianta carnivora. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny sharp teeth. Posso andare di qua, posso andare di qua. E nel frattempo devo cercare l'albero. Ugh. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny sharp teeth. I'm hopelessly lost Allora, without qua a siamo map. usciti di nuovo, quindi di qua ci vorrebbe la mappa. Ok, di qua si riesce, di qua. I'm hopelessly lost without a map. No, non può essere. I'm hopelessly lost without a map. Va bene, allora andiamo di qua. Rana. Se vado di qua torno all'inizio. Ah, vabbè, allora devo capire la sequenza giusta. No, non c'è nessuna sequenza, devo trovare la mappa. I'm hopelessly lost without a map. Va bene, ci vuole una mappa. Ew. Not a chance. I can't stand mushrooms. Gotcha, you pointy little tricky fight. E cosa ci devo fare con la pianta carnivora? I'm hopelessly lost without... This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. One's my limit. I'm hopelessly lost Va without bene, that. andiamo dal pappagallo. Welcome back. Hiya. Especially fortified for the healthy parrot diet. It doesn't seem interested. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Allora, che ci faccio con questi crackers? I've got enough to last me. Va bene, siamo di nuovo qua, salviamo. Non abbiamo fatto nessun progresso, va bene così. E se ci diamo il pupazzetto? No.
Better to have one for each eye. If you say so. It makes things look bigger. If one monocle is good, two is better. Aspetta. 2 monocoli. Se entro di nuovo. Non ce n'è più. Aspetta, dov'era? Al museo. Andiamo al museo. 2 monocoli insieme. Negozio di navi, museo. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Ok, allora a questo punto possiamo andare a fare... Dov'è? Leggi il numero di This is the one serie. for the museum display case. Possiamo andare a fare la chiave, vediamo cosa mi dirà la fabbra. Hi there. Hiya. Aia. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Grazie. Così facile. Museo. Ora sicuramente c'è quello che ci rompe le scatole, quindi vediamo se riusciamo ad aprirla senza farmi vedere. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. Ah, il I magazzino. like things Vabbè. neat. That's folded perfectly. Ah, ok. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Ok, abbiamo il mangiare. No, il mangiare se l'è preso. Welcome back. Please try not to touch anything that seems like Quindi- you're not supposed to touch it. Quindi ci posso riprovare. Il mangiare, il mangiare. Non ce l'ho il mangiare. No, allora andiamo qua. Non c'è più niente. Il mangiare a pappagallo, i crackers. Vediamo. Crackers, mangia. Dove. Chiave. Chiave. There's some very tiny writing on it. E vai, ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo alla villa. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Anche se non ho capito che cosa ho rubato. Carla. Certo che no, Only Carla. to Dobbiamo generate generare un public certo support. supporto I'm supporto working on pubblico. it. Ci sto People lavorando. around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do È all uno we grosso can. problema, dobbiamo fare Agreed. tutto. I've come Mi a dimentico long di way. leggere sempre Is quello there che c'è anything sotto else on the agenda? la mia Coffee? immagine. Un coffee, un caffè. Allora, che cosa ho preso? Io non l'ho capito che cosa ho preso. I'd like to get somewhere first before I do that. Una benda, forse per andare qua. Per sembrare un pirata. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Allora, aspetta, andiamo qua. How clever. I think I should move farther away from the quartermaster first. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity Dai, employer. l'avevo Inquire letto. here. Threepwood.
Are you trying to fool me by wearing an eye Già patch? cascata. That is the worst disguise I've ever seen. Direi, va. No, of course not. Just having a little eye trouble. Left for a spaz. Oh, try some cashews. You might be short on magnesium. Or wits. Darn, I thought this thing was supposed to be magic. I must have forgotten Ah, something. è magico, ma deve andare I better take off this eye patch first. dalla signora Voodoo. Che succede? Hey, watch it. Nice hat pin. Beat creep. Chi è questo? Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, a hot food. Yeah, but I'm not. It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Andiamo ad aiutare il cuoco. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse, Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have Grazie the slightest idea ci sono what to degli make. ingredienti. Allora, dove ha detto di aver mangiato questo piatto che dovresti cucinargli? If I brought you a recipe, could you make it? Of course, I'm a cook. See the hat? Quindi io dovevo andare a prendere Oh, look behind you, a una three-headed scimmia a tre monkey. teste. Dovevo andare a prendere la ricetta da qualche parte del I palazzo lì. can't think about that right now. Oh, where did he say he had Ecco, the dish he wants dove you l'ha to make? mangiato At questa the cosa? governor's mansion. Alla villa della Probably governatrice. some exotic, weird tasting thing from a swanky cookbook. Ok, libro di ricette. Ok, va bene. Quindi ora dobbiamo fare due cose. Libro di ricette, provare a prenderlo. E il monocolo dalla fabbricante Voodoo. Qua, vediamo che succede. Pom, passo. Can you fix this? Ah. Alla famosa benda da travestimento di John Laney. Laney. Cosa ci vanno le batterie? La magia si è esaurita da tempo. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If Se mi porterai un altro ingrediente, un particolare amuleto di grande potere. Già mi sto confondendo, non avresti potuto dirmelo prima? Avrei potuto. È il morso di 1000 aghi, poi ricaricherò la tua benda. Quindi abbiamo un po' di cose in sospeso. Bite of 1000 needles. Can you be a tiny bit more specific? I 1000 aghi della pianta carnivora. See what I can do. Aspetta, i 1000 aghi, morso di 1000 aghi, qua. No. There you go. Bite of 1000 needles. Tell me. Dimmi, è un amuleto antico di grande potere o semplicemente una pianta che hai trovato nella foresta? Amuleto antico di grande You potere. were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. Sei sempre stato uno che ci va abbastanza vicino. Thanks. Ah, pensavo che... Venite spiriti degli inganni e della morte, bevete il succo della vostra rinascita e svegliatevi. Death? It's nothing to worry about. John Laney. Questo povero disgraziato ha bisogno del tuo aiuto. Hey. Ehi, abbi pietà di lui e donagli il potere di nascondersi dai suoi nemici. Well, you don't have to put it like that. In effetti.
That's it? Unless you want the extended service warranty. No, per thanks. favore. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it. Magari prova la prima, poi discuteremo del pagamento. Well, how do I look? Yeah. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one Si fa la prova meglio con i materiali che si hanno a disposizione. Just wear it when Lo I really indosserò need to. quando ne avrò davvero bisogno. Va bene, allora ci vuole... Ugh. You're welcome. Non c'è di che. Allora, aspetta. Vediamo cosa dobbiamo fare perché potrei provare ad andare... Niente, ci vuole sempre il mocio e ci vuole di trovare l'albero. Per trovare l'albero ci vuole la mappa. Va bene, allora intanto andiamo a vedere se possiamo prendere questo libro, però prima salva. Di nuovo qua. Che confusione. Allora, libro di ricette, albero, basta leggere qua. Prendi con la nave di ricerca e trovare il segreto dei mangari. Va bene. Libro di ricette. Vediamo se mi dice qualcosa. Ah, questi fanno sempre il duello. Sono venuto per una Well, I've ricetta. come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Allora, strategie, trucchetti voodoo, libro delle mappe, l'autobiografia. C'era il libro di ricette. Can I borrow a book? Io ci vado sempre a cliccare come uno scemo in continuazione. Vuole qualcosa in più. Che cosa può volere? I'm sorry. Yeah, I'm hearing La the piuma. words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Colpetto, 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 colpetto. Allora, che possiamo fare? Museo. Ah, dobbiamo vedere la serratura della bambola della signora Voodoo con il monocolo doppio, vediamo. Tum, tum. The scrollwork is nice, but there are no numbers here. Also, the windows need some work. I don't see anything useful here. Ah, le serrature qua delle cose, vediamo. Questa è sporca. Most of this serial number has been rubbed off. E questa no però. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Andiamo a fare quest'altra chiave. Welcome back. Hello. E plof, plof. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Meno male che non ci sono i soldi contati. Hey, Guybrush! Hey, kid! Vediamo, proviamo You qua. look like you're having a good time. Any writing that was once here has been rubbed away. Ma se proviamo con questa chiave? This key doesn't fit. No. Questa? No thanks, I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free.
I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. Word of advice, kid. Stick to the narrow straights. I already copied the serial number. It says jail rules. 1. No escaping. Allora, abbiamo... No, che cosa stavo dicendo? Abbiamo liberato quel tizio, ma io non ho capito che cosa faceva quel tizio. Indossa. Ah, qua si poteva andare. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Looks like this is going to be a long journey. Grog. I hope this isn't one of those party cruises. Va bene, vediamo se ci dà il You lavoro. must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Va bene, ci vuole sempre il mozzo. I better take off his voodoo eye patch first. E il mozzo, il mocio. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Ammazzate. Stay away from my mom. Vediamo se c'è la mappa della foresta. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Mappa della foresta. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. Ok, pezzettini di legno col coltello. Bye. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ora devo distrarre sicuramente. Stay away from my mom. Devo distrarlo e questo lo posso distrarre quando cucina. Mia, vedi, tutto concatenato. Lo posso distrarre quando cucina. Cosa ci devo dare a quella? Ci devo dare qualcosa a quella governatrice per farmi dare il libro di ricette, così mentre lui cucina le ricette io prendo un pezzo di legno, giustamente non tutto il mocio, e mi faccio fare la mappa. Però che cosa devo dare a questa? Cosa vuole? Va bene, salviamo per ora. Salva qua. Allora, quindi la cosa da fare attualmente è andare a prendere questo libro di ricette, che però non me lo vuole dare perché vuole qualcosa in più delle scuse. È davvero una penna alla Ah, ma questa è una penna, non una piuma. E con questa penna... It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never Con once made it questa all the way penna again. Some lines are better left uncrossed. potrei scrivere... Ammira i fiori viola, ecco un fiore. Io non l'avevo Purple visto. flowers. These must be teasel, or alliums, or clematis.
I'll treat myself to a purple flower. Ok, I ci hope posso I dare don't un get tossed in fiore. jail for this. Wonderful. Ok, prepariamo il fiore I'm hopelessly alla lost. governante. No. Qua c'è una carta I don't really have sotto il anything to tappeto say. della I scala. just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Allora, sì, mi manca qualcosa sicuramente dove scrivere. Devo trovare qualche pezzo di carta, qualche foglietto. Posso vedere se ce l'ha quello delle mappe, ma quello delle mappe non ce l'ha. Vediamo. Foglietto, vediamo. The note says No, forced me to lo fa close. solo leggere. Aspetta, la cosa, Somewhat il understated, negozio voodoo. Bottiglia gomuffa, bottiglia appiccicosa, quanti colori, etichetta. Qua c'è un'altra carta, ok. Che cos'è una What's rana? this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, Quando give the le scuse non forgiveness bastano, frog. offri una It's rana like a dell'indulgenza. È card, come un much biglietto, ma più better because efficace it's a frog. essendo una I've never rana. heard of that before. Ah, Are you sure it's real voodoo? No non comment. pensavo, non It commento, works. funziona, fidati. Trust me. Non pensavo che queste cose in primo piano potessero essere cliccate, che di solito sono in ombra. I'll take this forgiveness frog. Prendo questa rana dell'India, può aiutare qualcuno a perdonare anche vecchissime colpe. Ok, va bene, allora andiamo dalla governante. Perfetto. Allora, cerca di ricordare perché porti con te The una voodoo lady rana. said it was a forgiveness frog. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog. For when words aren't enough. You haven't even Non ti sei neppure bothered to degnato write di scrivere anything qualcosa di personal on personale this sulla frog. rana e That's maleducazione. just rude. Ok, I scriviamo. reject your frog. Scriviamo con la penna, che io pensavo fosse una piuma, perché non avevo esaminato. Quindi, tum, cara... No, come si chiama questa? Carla. Dear Carla. Mi dispiace averti fatto saltare in aria quella volta, mi dispiace aver dimenticato il tuo compleanno, ora qua dovrei ricordare che cosa è successo. Sorry for blowing you up that one time. So che sei la più dura di tutti. I realize that you are tough on toughness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Chissà quanti tentativi farò ora. This is for you. Dear Carla, what's this about blowing me up? I don't remember it quite like that. Non me lo Anyway, ricordo. I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. Dai. Allora, quindi non l'ho fatta saltare in aria. Va bene. E so che sei migliore, I va know you're bene. really nicer than people say you are. Please Guarda accept qua, my perderò humblest un'ora apology. solo per trovare la sequenza. Anche se prometto che mi I promise to do better in the meglio in future. futuro. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better.
I reject your frog. Dai. Allora, il libro ci siamo. Sorry for losing the book I borrowed. Però Please stanno accept my humblest cambiando apology. le domande. Cioè le domande, le This is opzioni. for you. I reject your frog. Dai. Is my name. I reject your frog. I reject your frog. I reject your frog. I reject your frog. I reject Ok, your frog. ok. I reject your frog. I reject your frog. Allora, io credo che bisogna trovare qualche indizio. Vediamo governo in azione. It's a lot of work being governor. Allora, c'era se non sbaglio un poster suo vicino alla nave di LeChuck, vediamo. Qua. Re-elect Governor Carla. She's tough on toughness. Ok, è la più dura tra i duri, infatti io quando ho messo la più dura tra i duri è andata avanti. Aspetta. Ci sarà qualcosa. Questa è la The governante. problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her Per le heroic eroiche actions at azioni a Santo Santo Domingo. Domingo, però non me la dà tra le opzioni Property questa cosa. foreclosed by order of Madison Enterprises. Allora, Carlo è il Dear nome. Carla. Il problema è il libro. Sorry for losing the book I borrowed. È la più I dura tra i realize that duri. you are tough on toughness. Oh! Aspetta, Santo Domingo. As shown by your actions at Santo Domingo. Please accept my humblest Ah, mi apology. mancava l'informazione che non avevo letto la targa. Ok. Vabbè. O 1 o 2. Vediamo. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly Oh, thoughtful. finalmente. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book, and I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Ok, posso prendere il libro ingredienti. Can I borrow this cookbook? Ah va. You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was Ero arrabbiato upset dopo che hai after perso you lost l'ultimo the che last avevi one, dato, but you ma seem sempre genuinamente genuinely dispiaciuto, sorry, quindi so immagino che ti I darò guess un'altra I'll possibilità. give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Ma voglia. Ok, andiamo a dare il libro al cuoco. Quindi c'era la targa da leggere. Popom, popom. Dove siamo? Libro... It's a cookbook. Okay. It has 4 stars, but I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I better get to work. Thanks, Guybrush. Ok, pezzo di legno col coltello. Vai, mentre lì. L'ha preso? Ok, rifletti I sulla carved it off the scheggia. cook's mop handle. Good This times. will be excellent. Ok, andiamo a fare la mappa. Vai. Tom, tom, tom. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? 10 minuti dopo, io ho un quarto d'ora che provo a fare Sure, here it is. questa Thanks, cosa. Wally. Grazie Wally. Allora, mappa, dove siamo? Dov'è la mappa?
Ah, mappa. Ah, questa è la mappa della foresta. Ok, andiamo. Foresta. Intanto si deve andare di qua. Ok? Quindi destra, su, sinistra, 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 destra, su, destra, su, destra, su, destra, su, sinistra. I guess I lost my way. No, sbagliato. Allora, entriamo, destra, su, destra, su, sinistra, 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 sinistra. Quindi 2 volte destra, Guess I lost my no. way. Allora, ok. I guess I lost No. my way. Allora, dai fiori alle piante carnivore. Ok. I guess I lost my No, ho way. sbagliato. Allora, seguiamo. Allora, la sequenza è: siamo qui. Fiore, pianta, no, fiore, funghi, fiore, funghi, 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 funghi. Quindi fiore, funghi, fiore, funghi, 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 funghi. Ah, fiore, l'ultimo è il fiore. Anzi che non mi è tornato all'inizio. Ok, vai. Quindi non lo so se ci sono varie possibilità in base a non so cosa, però non è destra, sinistra, su, giù, ma da me funzionano i fiori, i funghi, eccetera. Allora, coniglietto, It's like there's a cerbiatto. welcoming committee. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. Mind your mama, little prick the kids. Ha distrutto un albero. Ma che cosa ha combinato? Sì, il fuoco. No, erano pronti. Stanno piangendo. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. I must have startled them while I was whittling it. Some animals are quite skittish. Cerbetto arrabbiato. It's probably time for them to fly south. I'll take a shortcut back. Molte ore dopo la scorciatoia. Ok, però ora mancherebbe il mocio. I Manca. carved it myself. Mancherebbe il mocio. Cioè la parte con il pelo.
he'll never complain again. C'era ruba. C'era ruba qualcosa, ruba ritratto. Perché ho dovuto rubare il It's ritratto? torn and ugly, but strangely compelling. Look at the mop handle I carved. I only needed one tree to make it. You found the tree. Oh, good thing you only took one branch. It's the last mop tree on the island. Very, very rare. Really an innovation. Busy? Yup. Busy? Yup. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Busy? Yup. Coming along nicely. Ma come? No! Ha distrutto un albero inutilmente. Keep your hands off my mop. Infatti. Aspetta, lo puoi sostituire. It's a classic elegant mop with a sliver carved out of it. E se lo sostituisci? It's a classic elegant mop with a sliver carved out of it. Oh, well, probably fine. 3 teaspoons in a tablespoon. It's the cook's old mop with a sliver carved out of it. So much to do. I made a mop. I think I'm ready to set sail. Ah, il mocio ho fatto. Aspetta. Questo rimettiamolo a posto. So much to do. Do I really have to salt it so often? Nah, that one's got a damaged handle, and mine's brand new. Oh, well, probably fine. Va bene, allora c'ho il mocio. Ho fatto il mocio con i cespugli. Vediamo. Allora. Questo. Mocio. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. How's this for a mop? Let's see. Stick, tangle a boat line. Smells like seagull droppings. Good enough. You're Buono. fine. Assunto. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry. Non preoccuparti, sapremo e come ciò che sta succedendo. Sì, e come? Ho una spia a bordo della nave. Ho dimenticato sempre di leggere la parte sotto il riquadrino. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Le Chuck. E un'altra nave dietro. Parte 2. Un viaggio pericoloso. Ciao ragazzi, al prossimo video.